low coupling, pattern that dictates how to assign responsibilities to support. ஸோ நம்ம பேட்டர்ன்ஸில் வந்து என்னென்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வந்து அசைன் பண்ணியிருக்கோம், என்னென்ன டிக்டேட் பண்ணியிருக்கோம், என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். லோயர் டிபெண்டன்சி பிட்வீன் த கிளாஸஸ். ஸோ அப்போ என்னென்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கு அந்த பேட்டர்ன்ஸ்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படின்னா we need to know the low coupling, what are all the coupling going to be done in that particular system. Change in one class having lower impact on other class, higher reuse potentials, move square, move piece, get all squares, chessboard, move square in the square chessboard, white or black. So any places we can move that piece, but the information expert know the responsibility of the particular moves. Low coupling can be described and following the path of least resistance. Coupling is measured how much objects are tied to one another. We can follow the information expert for the lowest level of coupling. So to get the moves available to the piece, we start the information expert and not some other class in the chess game. Move piece needs to get information from the board and feeds it intents to the move. We can couple all together in one flow. So coupling means what? We need to play two players. Two players need to move one to one another. So the information expert know the moving of the particular piece in a chessboard. The possible moves can able to indent in the particular chessboard. That is the responsibility of low coupling. So next one is high cohesion. It is important to have code that is clean, code manageable, object need to manageable, easy to maintain, and have clearly stated properties and objectives. That is called high cohesion. This is the high cohesion which includes the defined purpose of classes, the ability to reuse code, and keep responsibility to one unit. High cohesion, low coupling, and a clearly defined responsibility go together. To achieve high cohesion, and a class should have one object, one job. A game piece should move across the board. It should not need setup board or define moves other players. Only one player move at a time. It is not concurrent process. So what are the responsibilities available? Clearly defined in the particular code itself. Interaction, piece move, rook move, all moves, piece, what are the information expert need the responsibility of moving a piece. In order to support lower coupling between objects, we look interaction, that is creating an intersection between two or more objects so that are connected to each other. Interactions and polymorphism going hand in hand. So one hand to another hand. We need to move like that. If you play one player one time at a time, after need to play another move of another player. Polymorphism, ability to make more than one function simultaneously, ability to do more than one form. The same move only going to be done in another player. This sounds like a science fiction term, but polymorphism really means that one thing can be performed in different ways. The chess piece can move, but each has special way of moving. The chess piece can move each way, special way can moving. Each are moving the pieces only, but the way is going to be a move square, move piece, get all squares, chessboard, move square in the square chessboard, white or black. So any places we can move that piece, but the information expert know the responsibility of the particular moves
interface. Next one is pure fabrication. The pure fabrication is information expert need to know the solution of that particular responsibility. The pure fabrication is the class that does not represent a concept of problem domain, specially made up of to achieve the low coupling, high cohesion and reuse the potential thereof derived. When a solution presented by the information expert pertains does not, this kind of class is called a service in domain driven design. So overview of general responsibility principles. Information expert is assign a responsibility to class that has the information needed to the fulfill it. Next one is creator. So the creator is, it may be a what are all the communications going to be two objects, that is the responsibility of class A and class B. Class B only initiates class A value. So class A perform the responsibility of particular object. Next one is controller, assigning the responsibility to class representing one of the following choices. Major subsystem classes, a use case scenario classes with the system event occurs. Low coupling, assigning responsibility so the coupling remains low. The same high coupling, assigning responsibility, the cohesion remains high. Next one is polymorphism, ability to make more than one form. Pure fabrication defines a class for convenience sake that does not express the concept of the problem area to all. ஸோ அது வந்து தெரியாது எந்த இடத்துல ப்ராப்ளம் அக்கர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தே கேன் டிசைன் டிஃப்ரெண்ட் வே, ப்ராப்ளம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் வேல சால்வ் பண்ணுற மாதிரி கிரியேட் ஏ பேட்டர்ன். ஸோ இன்டைரக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அசைனிங் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு இன்டர்மீடியேட் ஆப்ஜெக்ட் டு மீடியேட் பிட்வீன் த அதர் காம்போனன்ட் சர்வீசஸ். ஸோ இன்டைரக்ஷனை வேற ஒரு சர்வீசஸில் கப்புள் பண்ணி அதில் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ த டைரக்ட்லி நாட் டைரக்ட்லி கப்புள்டு, ஸோ இன்டைரக்டாக கப்புள் ஆகிற மாதிரி இன்டர்மீடியேட்டாக ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு ப்ரொடெக்டட் வேரியேஷன்ஸ், assign responsibility to create a stable interface around unstable or predictable variable subsystem. So these are the type of design patterns. So என்னென்ன டைமிங்கில் என்னென்ன பர்பஸில் டைப்ஸ் வந்து டிசைன் பண்ணலாம், classes and objects என்னென்ன இருக்குது. ஃபேக்ட்ரி மெத்தட், கிரியேஷனல், ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் பிஹேவியர் மெத்தடில் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிரியேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்ட்ரி மெத்தட், அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஃபேக்ட்ரி, பில்டர், ப்ரோட்டோடைப், சிங்கிள்டன் எல்லாமே இருக்குது. ஸ்ட்ரக்சரலில் அடாப்டர், பிரிட்ஜ், காம்போசிட், டெக்கரேட்டர், ஃபேசட், ஃப்ளைவெயிட், ப்ராக்ஸி, இது எல்லாமே அதனுடைய பிரின்சிபல்ஸ். பிஹேவியரில் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்பிரட்டர், டெம்ப்ளேட் மெத்தட், செயின் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, கமாண்ட், ஐட்ரேட்டர், மீடியேட்டர், மெமெண்டோ, அப்சர்வர், ஸ்டேட், ஸ்ட்ராட்டஜி, விசிட்டர், இவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் டிசைன் பேட்டர்ன்ஸில் இருக்குது. ஸோ வாட் இஸ் த ஸ்கோப் இஸ், மெயின் திங் இஸ் general responsibility assignment for software processing, GRASP. These are all the principles of GRASP.